Shikamo, marahaba kutoka makao makuu ya runinga Look Up TV. Jina langu ni Pheona Kenga, anayenisaidia katika meza ya lugha ya ishara jina lake ni Josephine. Huko kuna mengi ambayo tumeweza kuandalia kutoka kaunti zote 47, lakini kabla tuja kutaarifu taarifa, wacha mwanzo tupate muktasari. Na kwenye vidokezo, mswada wa kuondoa ofisini makamishna 4 wa IEBC waanza kusikizwa na kamati ya sheria na katiba ya bunge la kitaifa. No one should lie to this regime that we will sit back and watch a return of the Nyayo regime by another name. Kwingineko, viongozi wa Azimio Raila Odinga, Martha Karua, Kalonzo Musyoka wautaja mchakato wa kuondoa ofisini makamishna 4 wa IEBC kama hujuma kwa demokrasia. The doctors warned me if I drink, mimi ni kuzikwa. Katika makala yetu ya kila wiki ya Mwanamme Ni, tunaangazia athari za pombe kupitia maisha ya Lawrence Nyaga, mwanamume wa miaka 44 ambaye alipoteza miaka 22 katika ulevi. Na mtazamaji wetu, karibu kwenye taarifa zetu ili tukupashe. Mswada wa kuondoa ofisini makamishna 4 wa IEBC umeanza kusikizwa na kamati ya bunge kuhusu sheria na haki. Mawakili wa makamishna hao na mashahidi walipata nafasi ya kuhojiwa. Aidha, mchakato huo wa kuondoa ofisini makamishna hao unatarajiwa kuzoa hisia mseto na kupokea pingamizi kutoka upande wa upinzani. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunakuletea kwa zaidi ama kwa kina mwendo wa saa 2 kamili katika habari zetu za Kimombo. Tukizidi kusonga mbele, ni kwamba mtihani wa kitaifa, zaidi ya shule 100 kutoka kaunti 14 zilizo katika eneo la Bonde la Ufa zimewekwa kwenye orodha ya shule ambazo huenda zikashiriki katika wizi wa mtihani wa kitaifa unaotarajiwa kufanyika siku chache zijazo. Mratibu wa Bonde la Ufa, Malim Mohamed, amezionyesha shule hizo akisema kuwa yupo tayari kupambana na wizi wa mitihani. Shada Kareri ametuandalia taarifa hiyo. Huku wanafunzi wakijiandaa kushiriki mtihani wa kitaifa, wanafunzi katika eneo la Bonde la Ufa wameonywa dhidi ya kushiriki katika udanganyifu wa mtihani huo. Tunataka kusema ya kuwa kuna wale wachache wamejaribu, lakini kwa wakati huu tumesema hiyo mchezo haitaweza kufanyika, na kama kuna yule anapanga mambo kama hiyo, tunataka kupatia onyo kali, usidhubutu kamwe, kwa sababu haitakubalika. Akizungumza wakati wa mkutano na kamati ya usalama katika eneo hilo, mratibu wa Bonde la Ufa, Malim Mohamed, amesema kuwa wako tayari kuimarisha usalama katika eneo hilo. Sitatumika mahali labda kuna tatizo, labda gari haiwezi kaingia, kuna pikipiki ya chief itaweza kusaidia. Na tunajua wakati huu msimu wa mvua pia kuna zile seasonal rivers ama streams ambaye hazipitiki, kama tumeshuhudia sehemu za Samburu wakati uliopita. Kwa sababu hizo Malaga, pia tutahakikisha kuna ndege ambaye itashughulika kupeana huduma ya dharura kwa mambo kama hiyo. Mwalimu amewahakikishia wanafunzi usalama wao, akisema kuwa ni wanafunzi wa shule 2 tu watakaotakiwa kufanyia mtihani wao katika shule nyingine kutokana na ukosefu wa usalama. Kuna shule inaitwa Arabal ambaye iko na candidates 18 wa KCPE, na pia wako na watoto 14 wale tunasema grade 6. Na pia kuna shule ile inaitwa Kapindasum, wako na candidates 36 wa KCPE. Hawa wataenda kufanya mitihani yao shule inayojulikana kama Chimorongion Primary School. Maalim amezionya shule 100 kutoka katika eneo hilo ambazo amesema kuwa huenda zina nia ya kushiriki kufanya udanganyifu kwenye mtihani huo. Hata kuna zile mashule hatutaki kwa condemn mapema, but we are aware. Wale tunasema notorious, we are aware, na tutahakisha ya kuwa tumeweka mikakati. Yule yote anapanga jama kama hiyo amejulikana mapema bila yeye kuleta madhara kama hiyo. Shadra Kareria, Look Up TV. Asanteni sana. Thank you for coming.
Naam, shukran sana Shadrack Kareria kwa taarifa hiyo. Askofu mstaafu wa kanisa la AIC nchini Silas Yego amewaomba wahisani kujitolea zaidi ili kutoa msaada wa chakula kwa wakazi wa kaunti ya Turkana ambao bado wanazidi kuangamia kutokana na makali ya ukame uliokithiri eneo hilo. Hapa kuna njaa, watazamaji, kuna njaa sehemu hii ambaye labda wale wengine ambaye tunakaa katika nchi kama Trans Nzoia na sehemu zingine hatuwezi kuelewa. Ni njaa kweli. Unaona umati ya watu hapa, wamekuja watu zaidi ya 500 na kila mtu anakuja na mfuko, anataka chakula. Tumejaribu tuhesabio kupatia kila mtu chakula kidogo kidogo, marakwe pamoja na shifted maize. Ikiwa ni neema yake Mwenyezi Mungu tupate mvua ni sawa, lakini bila ninaona hali ya ukame itaendelea. Kwa hivyo hii hali ya njaa bado itaendelea. Sisi tunaangalia Mungu na watu wa makampuni na makanisa na serikali kwenyewe. Sisi tunajua kwamba serikali iko atatusaidia na tunashukuru kwa sababu serikali iko karibu na sisi. Tunashukuru kwa ile msaada ametusaidia. Naam, tukiachana na hayo, juhudi za kurejesha usafi kwenye mto Nairobi ili kuondoa uchafuzi wa mazingira zimependekezwa, huku naibu rais Rigathi Gachagua akihimiza kuundwa kwa tume ambayo itahakikisha usafishaji huo ili kurudisha mto huo katika hali yake ya kiasili. I don't need to go to the background of the Nairobi River. For President William Ruto and I and the people of Kenya, Nairobi River is a national shame. The level of pollution is unacceptable. And it is also very, our people along the river lacks dignity. And that situation cannot continue. And the president, in the executive order after formation of government, assigned me that function to coordinate activities from all stakeholders to sort out Nairobi River once and for all. That's why all of you are here. Yeah. And it is the president's desire that we create Nairobi River Commission to coordinate activities among all the stakeholders, because none of us can work on it alone. Yeah. The amount of work that needs to be done is enormous. The resources required are substantial. The technical input that is required is quite something. And no single actor can deal with the issue of Nairobi River alone. Aliyekuwa mbunge wa Naivasha John Muthudho ametoa wito kwa serikali kuzingatia kuwekeza katika utafiti wa mbegu za kisage almaarufu GMO kabla ya kuruhusu kuingizwa humu nchini. Akizungumza mjini Nakuru, Muthudho amesema serikali inahitaji kununua mahindi kutoka kwa wakulima wa bonde la Ufa na kaunti za magharibi, ikilenga kupunguza bei ya vyakula. Lisa Maina ametuandalia taarifa hiyo. John Muthudho, mbunge mstaafu aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya kilimo katika bunge la 10, amepinga uagizaji wa mbegu za kisaki yani GMO nchini. Brigade that fought GMO during the 10th parliament, and that is what the retired cabinet was trying to undo within minutes. I want to first of all advise my friend William Ruto on acts of war. You do not arm a surrender. That's a rule in the rules of power. Those people are living and you don't arm them. They armed you with poison. Muthudho anatoa wito kwa serikali ili kuzuia mpango ulioko, kwani wafanyabiashara wachache wanauza mbegu hizi za GMO kwa gharama ya wananchi. Nothing like feeding people with GMO. Only people who want to make money, people who want to make to kill others will do that. 5 years, 10 years down the line, you are going to have very, very weird kind of things. Cancer is just one of them. Muthudho anamshauri Rais William Ruto kufanya kazi na watu wanaoaminika, kwani bodi ya kitaifa ya unyunyiziaji NIB imehusika katika ufisadi. Samuel Ruto, you are PhD. You are more educated than most of us. But keep out of this conversation and sack those fools
whom you have assigned duties to come and deal with GMO. Keep all those conmen out. Keep that NIB away completely from that scene. Take to jail all those people who did bush clearing for 3.5 billion. There were 50 companies which were done very quickly by NIB and others to go and do bush clearing, and they took, before even the project could start, they stole over 3.5 billion. In a project of 7 billion, you come and steal 3.5 on bush clearing, and you also do it poorly. How can it succeed? Lisa Maina, runinga ya Look Up. Naam, shukran sana Lisa Maina kwa taarifa hiyo. Hadi Kisumu kufuatia visa vya vurugu vinavyoshuhudiwa eneo la Kisumu wakati au hata baada ya uchaguzi. Washikadau mbalimbali wameshirikiana kujadili mbinu au mikakati itakayopelekea uwepo wa amani eneo hilo. Daniel Ndembede ametuandalia taarifa hiyo kutoka kaunti ya Kisumu. Swala la uwepo wa amani ni moja kati ya nguzo muhimu za kuzingatiwa ili uchumi wa nchi uboreshwe. Hatua hii imepelekea washikadau mbalimbali kusanyika pamoja kaunti ya Kisumu ili kuwekeza mikakati ya kuona hatua za ufanisi wa amani unafaulu, ikizingatiwa kuwa hapo awali ukanda huu haswa eneo la Nyanza limekuwa likishuhudiwa visa vya vurugu kabla au hata baada ya uchaguzi. Kama anavyoelezea Kadenyo Stephen, mkurugenzi wa shirika la Pamoja Transformation, kuwa hapo awali jimbo la Kisumu limekuwa likishuhudia visa vya ghasia zaidi ya miaka 20. Sasa ile mwaka huu hakujashuhudiwa visa hivyo, na sasa ni wajibu wa wenyeji kuwekeza mikakati kabambe ili kuhakikisha swala la amani linasalia. Kisumu County has been labeled a hotspot. From the 2022 elections, we noticed a change. It is time for us to reflect. What does that change mean for us? How do we sustainably engage so that we do not fall back into what we have experienced as a county in the last 20 years. One of the things that we expect as a takeaway from this particular summit is to have stakeholders be able to isolate that which falls within their respective mandates that would be able to contribute and guarantee sustainable peace and development for Kisumu County. And we are confident that from the deliberations, key priorities are going to be identified, and we hope to put that together in a communique that we can share with the different duty bearers, different community stakeholders, that then we can be able to advance the conversation. Kwake Boniface Ogutu wa Kach, mwanzilishi na kiongozi mpango wa Sitarusha Mawe Tena Peace Campaign eneo la Kondele, anasema kuwa swala la vurugu limewaacha vijana wengi katika njia panda, kwani siku zote hao ndio huhusishwa na visa vya utovu wa nidhamu na usalama na kuwapelekea kunyimwa uhuru wa kujieleza kokote. Hivyo ni muhimu kwa hatua hiyo ya vitengo mbalimbali kuja pamoja kushiriki ili kudadisi njia bora zaidi za uweko wa amani. Through the vicious cycle of violence, and we have suffered from various human rights violations, destructions of lives and property, and we know that this cycle of violence has also led to the negative profiling of young people, especially the youth. We have been branded as violent and rioters, and this has also been used to deny us from practicing cardinal rights like right to participate, right to assemble, and even right to protest, which is a key integral part of public participation. It was very important for us as a community of Kisumu that involves duty bearers, non-state actors, individuals, human rights defenders, civil society organizations to come together, to gather and discuss, have a conversation as a community and discuss and be able to understand what our journey has been to non-violence. Kwa usemu wake Esther Cheng Okech, anayefanya kazi na shirika la Kenya Female Advisory Organization Kifyedo, swala la uwepo wa amani sio jambo la kuzingatiwa tu wakati wa uchaguzi, bali ni muhimu kwa hatua zinazoendeshwa kila siku. Vilevile ni jukumu la serikali kuhakikisha haki na ustawi wa uchumi unatiliwa maanani, hali kadhalika mandhari ya utangamano baina ya watu ni wenye utulivu. So part of it is very critical to look at the issues of economic justice and favorable environments for communities to engage in their day-to-day lives without interference. And that means that what we look at is that how do we also look at economic justice and social justice in terms of the environment where we live in every day, because this can be the triggers for the insecurity which we see at community level, because where you put your trade, then there's no
safeguarding that you will be able to be trading there tomorrow. So part of it is that we are also challenging the space and challenging government to set up spaces where people can trade and also set up spaces where people can be trained so that livelihoods can be protected at all times and that we get economic justice and social justice, and that is what will bring peace within communities and also within households. Akizungumza kwa niaba ya kamishna kaunti ya Kisumu, naibu wake Hussein Alas Hussein amesema kuwa kufanya kazi kwa ushirikiano na sekta mbalimbali ikiwemo nyumba 10 imechangia pakubwa uwepo wa amani eneo hili pasi na visa vichache vya utovu wa usalama vinavyoshuhudiwa. Ours is to work with the communities, the leaders, the youth, the women and members of nyumba 10, the members of community policing, and to ensure that the peace and the stability in Kisumu County. Daniel Dembede, Look Up TV, kaunti ya Kisumu. Na mtazamaji wetu, baada ya taarifa yake Daniel Dembede kutoka Kisumu, ndio ambayo itakuwa inatupeleka katika muda wetu wa mapumziko kidogo, mimi na mwenzangu Josephine huko, kabla ya kurejea na taarifa zaidi. Haiso Properties Limited bado tunakutangazia Lanet Oasis Nakuru City. Ploti hizi ni za 50 by 100 na ni mita 500 tu kutoka kwenye barabara ya lami. Lanet Oasis kuna maji na stima, barabara za maram na ni karibu na shule ya Anesta Boys. Eneo hili lina usalama wa hali ya juu. Ploti ya 50 by 100 tunakuuzia shilingi milioni 1.6 na hii ndio fursa ya mwisho na bei hii. Tutembelee ofisi zetu hapa jijini Nakuru Tower 1 Building, orofa ya 3, au wasiliana nasi kupitia nambari 0758 707 050 au tuma neno Lanet kwa nambari 21404. Haiso Properties Limited, a culture of trusts. Vera Beauty and Fashion College is focused on being the leading technical and vocational training institute in the region. Our team possesses in-depth knowledge and extensive experience in the industry, offering thorough training in cosmetology, hairdressing, interior design, creative arts, training of trainers, nail technology, and fashion design. With branches in Nairobi, Thika, Meru, Eldoret, and now in Mombasa, our courses ensure that learners are completely equipped with knowledge, competency, and employability skills. Enroll today to be a part of a center of excellence. Karibu tena mtazamaji, tuendelee kukutaarifu katika makala yetu ya kila wiki ya Mwanamme tunaangazia athari za pombe kupitia maisha ya Lawrence Nyaga, mwanamume wa miaka 44 ambaye alipoteza miaka 22 katika ulevi. Hayo yalimsababisha kupoteza kazi yake na hata kujitoa katika majukumu ya kuwalea wanawe 3. Anajutia maamuzi yake kiholela na sasa anajaribu iwezekanavyo kutekeleza majukumu yake kama mzazi. Je, ataweza kurejesha yote aliyoyapoteza maishani? Mwanahabari wetu Cecilia Lubanga alivalia njuga makala hayo na kutuandalia taarifa ifuatayo. In the family I have uncles and relatives who were alcoholics. I used to admire how they feel when they got high. Maybe they have some stuff in the house. I used to be chased away. Now I was like kind of one time when I grow up, you guys, you know who I am, because I'll have to feel like you and I will show off to you that I am the man. Ni mume wa miaka 44. Yeye hutembea kwa masaa na masafa marefu ili kuhakikisha amepata mapato ya siku kutokana na biashara yake ya kuuza ice cream.
anaugua ugonjwa wa kisukari na shinikizo la damu, lakini hiyo si sababu kwake ya kutotafuta riziki. Maisha si kama hapo awali alipokuwa na kazi zilizompea riziki ya juu na hivyo kumwezesha kukimu familia yake vilivyo. Well, I had a very beautiful job, like in the best of East Africa. I'd been given a region in Meru where I used to earn quite some good money. And I just quitted the job because alcoholism had taken over. I could not respond, report and even respond to the clients the way it was supposed to be to happen. Even my family, actually, family members, brothers and sisters, would describe me as an alcoholic. Even if I had a simple problem that they could fix, they were like, no, him is not the kind of person that we are to help at the moment because he's just an alcoholic. Even if it's something to do with 100 shillings or 200 or 500, I could not get it because they thought it would all go for alcohol. Ni tabu ambayo ilianza akiwa na miaka 15. Angetoroka shuleni akiwa na marafiki zake ili kwenda kukunywa pombe haramu. Laiti angalifahamu kuwa ni shida ambayo ingekuja kumtatiza katika maisha yake ya mbeleni. We were drinking hiding. You were doing the hide and seek kind of a thing. Yeah. And that's how I gradually started becoming an alcoholic. Little did I know that it was spoiling me, it was destroying me. Ulevi wake ukawa kama pepo ambayo imemmiliki na kumsababisha kuwa na tamaa ya pombe kila wakati. Akawa si wa kutegemewa kazini tena. Katika harakati ya kutafuta riziki kwingine, akabahatika kupata kazi Dubai. Baada ya muda mfupi, akapoteza kazi hiyo pia. There we had money, enough money that we would spend on alcohol, spend on drinking. And eventually at the end of it all, I got laid off. And after being laid off, it was just a struggle of just how to, for accommodation, food, etc., etc. So life wasn't easy. Haya yakampeleka kuanzisha biashara ya kuuza pombe Dubai. Hata hivyo, mambo yalimwendea mrama baada ya mvutano na wanasheria Dubai, akafukuzwa kurudi nchini Kenya. The government of Dubai actually they were very keen to know what exactly is happening with this kind of a car that is we normally do see is leave in the morning and come back in the evening when it's loaded. What are these people supplying? So they managed to find out that it's alcohol that we were supplying. So we got arrested. The decision of the judge was to send these people home. Actually, my profile there wasn't very good because we used to fight a lot with the Nigerian people, with the Nigerian guys, because we felt that they were intimidating us. I came back to Kenya. Still, I never stopped drinking. Doctors had warned me not to drink. They had requested me to follow the medication, use the proper diet, not to drink. Because the time I left Kenyatta National Hospital, my kidneys had a problem. They were failing. I was supposed to be kuwekewa catheters to assist in the cleaning system. So the doctors warned me if I drink, mimi ni kuzikwa. Licha ya madaktari kumwonya kuhusu afya yake, hakukoma kunywa pombe, huku familia yake ikisaidiwa sasa na wasamaria wema. Moving from State House Road to Kahawendani, where they now became back to be hosted. Yeah. Even if it's a young boy or a young girl, psychologically it happens that there's something wrong. They shifted from Maxwell School to a local school, a village school. Then from there they moved from that village school. We went to Meru. Now they went to a day school, a government school, where that was not their lifestyle. That was not the way their life had began. 99% I'm drunk. Maisha sasa ni tofauti na ile aliyolenga hapo mwanzoni. When I sit down and look back, there are those areas that I feel I did wrong. And I normally tell God, now God forgive me. I need to make amendments with my family for the places that I did mistakes. And for the most obvious mistakes of drinking, God first. Forgive me, my family, forgive me. I reached my turning point from an hospital bed.
There's a rating that says it doesn't matter how far you fall, it matters how high you bounce. Now I want to reach that bouncing high with a lot of resilience. Amepoteza mingi. Ulevi umesalia kwa tatizo ambalo linaathiri wengi katika jamii. Lawrence Nyaga sasa anajitahidi kuziba nyufa ambazo zilitishia kuangamiza maisha yake, akiwa na matumaini kuwa ataweza rejesha angalau nusu ya yale aliyopoteza maishani. If God sends his angels down to me, I know for sure, for a fact, that I'll be a counselor. I want to handle these people who are suffering with alcoholism, because I know men, we are cowards. Because tunaambiwa watu ati kufa kimwanaume. Kufa kimwanaume, that's nonsense. Because you're dying with your problems, nobody will know that you have a problem that's in you. Men should speak up. Yeah, we men, we have a problem, we have a weakness. We go laughing at women ati wanaenda chama. Hiyo ni mshene wanaenda kupiga. That mshene helps them. I believe for a fact. Believe me, it helps me, because they go and share with the Mama Nani. You share with Mama Nani that unajua jana nilipigwa. Then Mama Nani will ask her, how then are you handling this? Ati hapana, nilienda to so and so's house. Anamwambia hapana, hata mimi juzi niligonga na nilistick to that house. Anasema oh, kumbe yes, nyenyekea, go there and you will put things in position. You'll be able to manage. But men, we are just there to be seen at sisi tumejikaza ni wanaume, but we are dying. Now in alcoholism, so many men that know for a fact, they know that there's something eating them up. Cecilia Lubanga, runinga ya Luka. Naam, taarifa hiyo ya Cecilia Lubanga imeweza kuandaliwa vilivyo na ni taarifa ya kurejesha matumaini. Na iwapo ungependa tuweze kukutembelea ili tuweze uweze kutuhadithia kuhusu kisa chako cha mwanamume, ni wanaume wote mnaruhusiwa kuweza kutuma arafa zenu pia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter, YouTube, ambapo tunapatikana at Lookup TV, na Cecilia Lubanga, mwanahabari wetu pale shupavu, atakuwa anakuja mahali huko hata kama ni kaunti nyingine kuweza kusema ama kuweza kuipatia taswira taarifa yako ama vile vile kisa chako ambacho utakuwa unatuhadithia, na tutakuwa tunakionyesha hapa katika runinga hii ya Lookup kila Ijumaa. Naam. Naitwa Pheona Kenga. Kwa sasa sina budi ila kulikunja jamvi la taarifa, Lookup taarifa. Mimi na mwenzangu Josephine huko tutakuwa tunaondoka mahali hapa. Shukrani kwa wote walioweza kufanikisha taarifa za siku ya leo, akiwemo mwelekezi wangu Shilakai, mzalishaji wa taarifa hizi Lamek Aungo, na pia vile vile Duncan Orondo. Mimi na mwenzangu Josephine huko tunakuambia kuwa na usiku mwema usiokuwa na bugdha.